Genesis. The one that Abraham said, and the Lord said to Abraham, "Would you free? Wasase so ni wabusuamu. Get out from your country and from Ni your waje family fie and from your father's house ko asase a merekyerɛ wo to the land that I will show you." A voice And maybe came to Abraham. Abraham nkyɛn. We are speaking on the theme, the Yɛkasa blessings of obedience. nhyira a ɛwɔ sotie mu. A voice And maybe came to Abraham. Abraham nkyɛn. My question is today, Asɛm bisa ne sɛ, have you ever heard his wate voice? saa ani? If you can obey, Sɛ wobɛtumi ayɛ sotie a, you must first hear. ɛwɔ sɛ deɛ di kan wote asɛm no. Boy, someone was just a small boy Na Samuel yɛ abɔfra in the presence of the Lord, ɛwɔ right in the Nyankopɔn anim, tabernacle. ɛwɔ ɔsɔre no mu. The voice came Na ɛnne bi bae. and could not recognize the difference between God's voice and that of the senior Na pastor. wɔntumi nhunu nsonsonoeɛ a ɛwɔ Nyankopɔn ne sɔfopanyin How no mu. can you obey if you can't hear his Bɛɛ dɛn na voice? wayɛ sotie sɛ wontumi nte ne nne a. A whole country, a whole CC has in charge. Ɔman mu no nyinaa, A voice came ɛnne and bi only one bae. person heard the Na nipa voice. baako na ɛte ɛnne no. And up to now, Bɛsi saa bere yi, we can see the impact of that voice. yɛhunu nsonsonoeɛ a ɛwɔ saa edin no mu. Tumi. She used A voice came to a country. ɛnne bi baa ɔman no mu. Only one person heard the voice. Nipa baako na ɛteeɛ. A voice went to Sodom and Gomorrah. Ɛnne bi kɔ Sodom ne Gomorrah. They didn't even want to hear the voice. Na ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛte ɛnne no mpo. Only Lot and his family, Lot ne n'abusua the blessings of obedience. setie mu nhyira. Obi wɔ hɔ a voice no kura wɔn tie. There are some people who have never even heard their voice Waka sɛ obey. than to say to obey. Firi wagya busua mu, firi w'asase so. Get out from your country and from your father's house. Mama Misa, have you heard his voice? What's in the name? The voice. Neno. Someone ran to Eli. Samuel cause of opinion Eli. Are you calling me? Oh, Please? friend me. You may be reading the Bible daily. Be another bia ne da o kind Bible no. I will come there if God time permits me. But I believe you can never read and hear his voice. Steady to hear. Ma me gidi se wontimi nkenkan no kwa na wonte ne ne na emom se wosua de a wote ne ne. In the course of your study, O ade sua mu no he will speak. o kasa. Are you hearing me, please? Te me ne. If only you are studying the word, Se wosua asɛm no kwa de a definitely he will speak. kwan bia so obekasa. Because someone who is reading is different from someone who is studying. Because obi a o kenkan nsonsua dem ne obi a osua mu. So when someone was in the tabernacle, Brana Samuel was sorry fie ho no. a voice came Ene bi bai. like the voice of his master Eli. That is say ene a eye ne sofo panyin Eli ne. So he ran to Eli. Nti odimirika ko Eli nkyɛn. On the third time, Eli Friend saw saso no Eli hunu sɛ that God nyame want to speak to this child. pɛsɛ ene Samuel kasa. There's no way you can tell me Kwan bia ni ho you abetimi haven't aka kyerɛ heard me the sɛ audible voice of wonti God Onyankopɔn ne no and you study the word. a wosua asɛm no. No way. He is not mute. Nyame nka na no ntum And he can never be mute on you. na wontimi nka na no nso ntum wɔ wo ho. If you study, Sɛ wosua asɛm no a you will hear his voice. bɛte ne nka. If you hear a voice, Sɛ wote ene bi a which is the voice of Elohim, ɛyɛ Nyankopɔn ne a you are blessed. wayɛ nhyira. Oh, Ama.
if you have the grace and opportunity to hear his voice, sɛ wonya saa adom no ne akwanya te ne nne a whilst you live, mmerɛ a wote aseɛ a you are blessed. woayɛ nhyira. Amen. Even in your sinful nature, mpo yɛ nipa su bɔne mu yi, if you hear his sɛ voice yɛte ne nka a that seems to condemn you, na ebu yɛn fo a since you live, sɛ yɛte ase yi nko adeɛ you can make amendments. yɛbɛtumi ayɛ nsakyerɛeɛ. Amen. Hallelujah. So hearing his voice, Nti sɛ yɛte ne ne no, with them, you are already blessed. anyone who calls upon him, Obi biara a ɔfrɛ no no seek him diligently. a ɔde akokoduro ne nimdeɛ hwehwɛ no no, I said, God is not mute. sɛ onyame nka na no ntom. Are you hearing me? Hallelujah. He is not mute. Onyame nka na no ntom. He speaks. Ɔkasa. Katuka. If you can even speak, Sɛ yɛn mpo yɛbɛtumi akasa a, how much more him? mpra dodoɔ sɛn na Nyankopɔn. If you know how to give good things to your children, how much more him? Yɛnim sɛ deɛ ɛde nneɛma pa ɛma yɛn mma a, He said, I will mpra dodoɔ make sɛn na you. Nyankopɔn. Ɔsɛ a na great mɛyɛ nation. wo ɔman kɛseɛ. I will make you. Mɛyɛ wo. He is the one who made you, Ɔno ne deɛ ɔyɛɛ wo. and he is the one who can transform you Ɔno as na well. obɛtumi asanse san wo Yes. so. Ah, Amen. Bonsama Jesus. Hallelujah. Clap unto Jesus. He's the one who can transform you. Ɔno ne deɛ obɛtumi asesa yɛn so. I will make you a great nation. Mɛyɛ wo ɔman kɛseɛ. I will bless thee Na mɛhyira wo. and make your name great. Na mama wo din ayɛ kɛseɛ. Ah! Hallelujah. The one who makes a name great. Deɛ ɔma ɛdin yɛ kɛseɛ no, Oh, you know, you are not seeking for him. Paul, formerly called Saul, was a learned. So no yɛ de nim ni. He knows about the word. Na wɔnim asɛm. He is a Pharisee. Ɔyɛ Farisini. Yet he doesn't hear his voice. Nso na wɔnte Kristo. The day he, oh my God, Bra I'm a preaching. wɔte ne nka no. Hallelujah. The day he heard the voice, Bra a wɔte his ne life no. was transformed. Na bra a bɔsesan. We need them. Hallelujah. A Pharisee is someone, it's like Obi Okwe PhD in the Bible. Ka Farisini a obi a wakan Bible no asua. He knows the scroll, Nimatwerɛ no. but I have never heard the voice of God. Nanso na wɔnte Nyankopɔn nka. No rhema, only knowledge. Yie bi anim nimdeɛ nko a. But the day he heard the voice, not even in the Bible, Abonti Pefe. Na ɛda a wɔte ne ne no, ɛnyɛ He Bible heard no. the voice, and at once Na mu no mu his hɔ a, life, so na turn around. wɔsesan. Hey, voice be the voice be a chi. Ɛnne bi di. Are you hearing me? You can't beat Saul. Ntumi mfa ho ntoto no ho. And he, oh my God, yet no voice, Nimdeɛ no nyinaa akyi na wɔnte. no rhema. Na yidie ne man. Hey, if you meet the voice, Sɛ wopɔ ɛne no a, God told Abraham, Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham. go and sacrifice Isaac. Sɛ Voice, fa Isaac kɔbɔ afɔdeɛ. voice. Ɛyɛ ne a wɔte yɛ. In these days, we live by the voice, not by the logos. Yɛde ɛne no na ɛtena aseɛ na ɛnyɛ deɛ yɛatwerɛ. Emuodu. The logos won't produce anything. Atwerɛdeɛ no nko ntumi mfa hwee. Only rhema. Gye ɛdi yie no. Go and sacrifice Isaac. He took Isaac. Fa Isaac kɔbɔ afɔdeɛ na He read there. Hear me very well. He read there. Ɛno kɔduru afɔrebukyia no. Put Isaac. Isaac also humbled himself. Isaac ɛyɛ ne ho Voice. ase. Ma yɛde ne to afɔrebukyia no so. Isaac humbled. Voice. And put Isaac on the altar. Isaac brɛ ne ho ase ma ɔde ne He to ɔta no so. took the sword. Na ɔfaa ne sekan. A voice came. He heard. Ɛne bi bae na ɔtee. What about if he had not heard Na sɛ wante ne no that ɛ. voice? Oh, Jesus. The blessings of obedience. If you don't hear, sɛ wante how a can you obey? bɛyɛ dɛn na wadi so. Oba kokum Isaac aba abeka se nyame se nyame beka kyerɛ sɛ no. You would have killed Isaac and come I and say the Lord tried to said. stop you. You And the did Lord not hear said, me. "Yes, send me so kwan nanso wante Muni me." nyame na ya som no no ho. Don't know the God that we are serving. Muni nyame na ya som no ho. We don't know the God. Me we are flow. serving. I called you. Eye den na want. Me tell say fa Why no did call you no do what? that?
When I told you to go with him, you heard me. But when in the process of doing it, a voice came. By bra ube kuno no eni bi by. Eli, Eli, sabachthani. Lord, what have you forsaken me? Yet in the book of Luke, Jesus said, into your hands. Whose hands? That it is true that God forsake him. Lord, why have you forsaken me? But oh Johnny, but when he was about to give up, whom are you giving up unto? When you're very careful. If you are not careful, you never resurrect again. We live in these days. Not with the logos, but with Rhema. We shall triumph. Not with the Lord written, but Rhema. What do you mean? After uttering these words, the Lord said, we are one. If it is so, then into your hands. Everything around you shows that things are not well. But your revelation gives you an encouragement that be at peace. I will show up. Your wife can say curse God and die, but you say no because of the revelation. No, my Redeemer liveth. He can't leave me on the road. He can never. He has never done it before. And not on me. Your Rhema. Where is it? He heard the voice.